My name is Frederick Harper, and I'm a technical evangelist at Mozilla. I'm going to talk about personal branding. For me, I think it's really important to think about yourself maybe as a brand. In today's world, it's more easy to network with people, to connect with people, to get visibility. And I really think that even if you're not a rock star, even if you're not doing this big visible job as a developer, as a consultant, as a freelancer, you still need to have that brand. It's really about how you can day-to-day prove that maybe you have an expertise in something, maybe you have a passion around something, really a way to differentiate yourself from other people, how you want people to see you, how you want to be known in your industry and what you want to do. So I'm really going to talk about all those aspects, and I really think that it's important for everybody in every part of the industry. Hi, my name is Rami. I'm a developer evangelist working for Microsoft here in Montreal. I'm going to be speaking at Congosa Web Series, which is a really cool and exciting conference that's happening here in Montreal. I'm going to be speaking about the BizSpark initiative, the startup ecosystem here in Montreal, specifically what's happening around the New Altman House and other accelerators. For students, I'm going to be talking about the Imagine Cup, which is a really cool global competition that you can participate in, connect, and meet other students around the world who are equally passionate about the problems that you are trying to solve. I'm also going to give a little bit of information about the For Africa initiative that Microsoft's launching to help and promote the economic development of Africa. If you're really excited about learning what's going to happen in the next decade, whether it's about the new technology changes that's going to happen or the social initiatives that are already taking place, you should definitely come to this conference. Je suis Nathalie Carena, je suis chasseuse de tête à la Banque nationale du Canada. Avec Sébastien, on va vous parler de technologie et de recrutement. Pourquoi de technologie et de recrutement? Parce que la technologie a apporté beaucoup de modifications dans la façon de recruter. On va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a comme outils technologiques que vous pouvez utiliser pour être recruté, que vous soyez un étudiant, un professionnel ou alors un entrepreneur. Vous allez me dire, je n'ai pas besoin d'être recruté, je suis travailleur autonome, je n'ai pas besoin d'être recruté, je suis étudiant. Mais peut-être que vous êtes étudiant et que vous cherchez votre premier emploi, vous cherchez un stage. Peut-être que vous êtes travailleur autonome, vous êtes entrepreneur, vous voulez des nouveaux contrats, vous voulez que des clients vous contactent par exemple. Et peut-être que vous êtes professionnel et que vous avez besoin d'être recruté. Ou que tout simplement, même si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, vous voulez savoir s'il y a une offre plus intéressante dans la compagnie où vous rêvez de travailler. On va aussi parler de comment gérer son image professionnelle online. Donc la gestion d'image, qu'est-ce que je mets pas, comment est-ce que je me comporte sur LinkedIn, comment est-ce que je me comporte sur Facebook par exemple, à quoi ça sert LinkedIn? Il y a plein de gens qui peut-être se posent la question. On va vous permettre justement de comprendre l'intérêt d'avoir une présence professionnelle online efficace, vous montrer en quoi est-ce que on a tous besoin d'être recrutés un jour ou l'autre.